In my last video of dark energy, I have considered a center of the universe. This is not the actual center, it is the center of the reference frame we choose. And now we are going to apply this V equal to HD. We know that universe is homogeneous and isotropic. In our last video, we took this galaxy of mass small m. Distance from this galaxy to the center is capital D, and this galaxy is moving away with the speed small v. We considered all the masses inside the sphere. Age of the sphere is at the galaxy, and d is the radius of this sphere. So this is basically the force between the mass m enclosed inside the sphere and the mass small m of the galaxy. We know that all the masses are concentrated at the center. So this is basically attraction between two masses, capital M and small m. This is Newton's law of gravitation. আগের ভিডিওতে আমরা ইউনিভার্সের একটা সেন্টার নিয়েছিলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল রেফারেন্স ফ্রেমের সেন্টার। এখান থেকে গ্যালাক্সি নিয়েছিলাম ডি ডিস্টেন্সে একটা, এবং এই গ্যালাক্সির মধ্যে দিয়ে একটা স্ফিয়ার কল্পনা করেছিলাম। এই স্ফিয়ারের মধ্যে সমস্ত মাস কনসিডার করেছিলাম, এবং তার বাইরের সমস্ত মাসগুলো অ্যাকর্ডিং টু নিউটন ল ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছিল। আমরা জানি কোনো বস্তুর ভর তার সেন্টারে কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে এই স্ফিয়ারের মধ্যে সমস্ত ভর যদি এম হয় এবং সেটা এই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত আছে, অর্থাৎ স্মল এম আর ক্যাপিটাল এম এর মাঝে যে বল কাজ করবে সেটা এফ ইকুয়াল টু জি এম এম বাই ডি স্কোয়ার, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী। বল যদি হয় জি এম এম বাই ডি স্কোয়ার, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে মাইনাস জি এম এম বাই ডি। এবার টোটাল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি। ভি গতিবেগ নিয়ে যদি স্টার বা গ্যালাক্সিটি দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে দুটো সিস্টেমের মাঝের পোটেনশিয়াল এনার্জি। এবার টোটাল এনার্জি তো অবভিয়াসলি কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে, তাই আমি এই টোটাল এনার্জিটাকে কনস্ট্যান্ট কে প্রাইম লিখেছি। এবার আমি কি করব, দুটো ইকুয়েশনকে সাবস্টিটিউট করব এইখানে। আচ্ছা, তার আগে একটা কাজ করেছি, সেটা হচ্ছে এম দিয়ে ভাগ করেছি বোথ লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডকে, আর 2 দিয়ে গুণ করেছি বোথ লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডকে। তাতে করে আমি ইকুয়েশন 3 পেয়েছি। এবার এখানে ভি এবং ডি এই দুটোর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করতে হবে। এই রিলেশন দুটো আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি। এই রিলেশন দুটো ইউজ করব, করে ইকুয়েশন 3কে আমরা এইভাবে লিখব যে ডেল এক্স স্কোয়ার এটি স্কোয়ার মাইনাস 2gm বাই ডেল এক্স এটি ইকুয়াল টু কে। এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জির রেমিনিসেন্ট, এটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জিকে এক্সপ্রেস করছে, টোটাল এনার্জি কনস্ট্যান্ট। So gravitational interaction potential energy is of that system is minus gmm by d. Why minus? Because this is attractive in nature. Total energy, which is constant, is a summation of kinetic energy and potential energy. If the galaxy or the star, the object is moving with a speed v, then its kinetic energy is half mv square and its potential energy is minus gmm by d. So total energy, kinetic energy plus potential energy is a constant which is equal to k prime. Now we are multiplying this equation with 2 in both left hand side and right hand side, and we are dividing by small m, and we get equation 3. Now we know these two relations from my previous video of dark energy, that d equal to del x del t and v is del x a dot t. We have mentioned this in our previous video. So substituting these two relations into equation 3, we got this last one. Let's call it equation 4. So after substitution, when we get equation 4, we have a del x square term, we have a dot square term, We have del x at in the denominator, and numerator we have twice gm. We have a mass here.
And we know that mass is equal to volume times density, because density is nothing but mass per unit volume. Now, as the universe is expanding, all the things are expanding with the same rate. So when it is expanding, d is also expanding, because we know that d contains this AT term. So as AT is increasing, so d is also increasing. As d is increasing, volume is increasing, but the mass remains constant. Because the mass which is outside the sphere, they are also getting far away. If you think that these masses are here, they are constant, only the radius of the sphere is expanding, and which in turn enclosing more and more mass into the sphere, that idea is not quite right. Everything is expanding, everything is going far from each other. So as the radius of this sphere is increasing, mass is constant, hence the density becomes lesser, density decreases. So we can say that density is a function of time now, and we write this as rho as a function of t. This is equation 5. We are going to put equation 5 in equation 4. So if you put equation 5 in equation 4, we got this term. And just I would like to tell you that d is again replaced by this equation. So we have a del x squared term here, we have a dot squared term here, we have del x cube here, we have a cube here, we have rho t here, and that is equal to a constant. In order to match the dimension of both sides of the equation, k must contain a constant which is del x squared. Now this del x cube and this del x square, they got cancelled out. Only we are left with a del x square and a square term. So in order to match the dimensionality of the equation, del x is a constant, as I have mentioned, because remember, what is del x? Del x is just the difference of two coordinate numbers. It's 3 minus 1, 2 here. It's 3 minus 1, 2 here. Del x is constant. Del x is not changing with time. So del x is constant, so k must have a del x type of term, otherwise there will be a mismatch in the dimensionality. So we cancel all the del x squared term in the left hand side and right hand side. So we got another constant, k1. So we have this equation. If we divide this equation by this a square, then we have a dot square by a square, and we write it this left term equal to 8 pi g by 3. I'm taking this on the right hand side, and by convention there is a negative sign taken in front of this k1. This is equation 6, and this is called famous Friedmann-Robertson-Walker formula. This can be traced back to kinetic energy. This term can be traced back to potential energy, and this is essentially a constant. And now let us have a look at this equation 6. This is positive. All the quantities are, all the numbers, they are constants. They are positive. Rho is the density of the universe. So this term is obviously a constant. Depending on the values of k1, actually this is minus k1, the universe will be open universe, closed or flat universe. If this minus k1 is positive, then the right hand side is positive, which means a dot square by a square is a positive quantity. And we say that universe will continue to expand, and this is called an open universe. Sometimes this term can be negative, and the amount is so big that the right hand side itself becomes negative, which means a dot square by a square is negative. That means the universe is a closed universe. It has stopped growing.
Now if k1 is taken to be 0, sometimes it could be 0, and if it is 0, then kinetic energy is balanced by the potential energy. We call that a flat universe. Universe expanding, the universe is still expanding but slows down, and this will take an asymptotic value only after an infinite amount of time. এবার একটু দেখি এই ইকুয়েশনটা, এখানে একটা ডেল স্কোয়ার টার্ম রয়েছে, এ ডট স্কোয়ার টার্ম রয়েছে, মাস একটা টার্ম রয়েছে। এই মাসটাকে সাবস্টিটিউট করব এই এক্সপ্রেশন দিয়ে। আমরা জানি মাস ইকুয়াল টু ভলিউম ইন্টু ডেন্সিটি। ঘনত্ব মানে হচ্ছে একক আয়তনের ভর। এবার এই যদি সিচুয়েশন হয় যে যেখানে ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে, ইউনিভার্সের সমস্ত কিছু একে অপরের থেকে সেম রেটে দূরে সরে যাচ্ছে, তাহলে এই ডি ডিস্টেন্স যেটা আছে, রেডিয়াস যেটা আছে এই গোলকের, এই স্ফিয়ারটার, সেটাও এক্সপ্যান্ড করছে। এবার এই গোলকের যে রেডিয়াস, মানে গোলকটা যদি নিজে নিজে এক্সপ্যান্ড করে, তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তার ভলিউম অর্থাৎ আয়তনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এই গোলকের ভেতরে যে পরিমাণ ভর রয়েছে সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমরা যদি এরকম ভেবে থাকি যে এই রেডিয়াসটাই, এই সার্কামফারেন্স, এই পরিধিটা যেটা আছে গোলকের, সেটাই শুধু বেড়ে যাচ্ছে, গোলকের ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছে, এবং এই সমস্ত যে জিনিসগুলো বাইরে ছিল সেগুলো এখন গোলকের মধ্যে চলে আসছে, তাহলে সেই ভাবাটা কিন্তু সঠিক ভাবা নয়। তার কারণ এই স্ফিয়ারের বাইরে যে অংশটা ইউনিভার্সের ছিল সেটাও কিন্তু সমান তালে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে এই যে পরিধিটা, সেটা কিন্তু নতুন করে কোনো বস্তুকে নিজের ভেতরে এনক্লোজ করে উঠতে পারছে না। কাজেই ডায়ামিটারটা বা রেডিয়াসটা, এই যে ডি ডিস্টেন্সটা যত বাড়ছে তত আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে। মাস অর্থাৎ ভর যদি সেম থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি ঘনত্বটা কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ ঘনত্ব টাইমের অপেক্ষক হয়ে দেখা যাচ্ছে। তাহলে মাস বা ভর ইকুয়াল টু হচ্ছে 4/3 পাই ডি কিউব ইন্টু রোটি। এটা ইকুয়েশন 5। ইকুয়েশন 5কে যদি আমরা ইকুয়েশন 4 এর মধ্যে সাবস্টিটিউট করি, এই মাসের এক্সপ্রেশনটাকে আমরা সাবস্টিটিউট করব। আবার এই যে ডি এর যে এক্সপ্রেশন, সেটাকেও সাবস্টিটিউট করব। আমরা জানি ডি ইকুয়াল টু ডেল্টা এক্স এইটি, এটা আগের ভিডিওতে আছে 1 নম্বর ইকুয়েশন। এটা এখানে সাবস্টিটিউট করলে জিনিসটা এরকম হবে। এখানে এক্স এস কিউব, এ কিউব আছে, তলায় ডেল্টা এক্স এ আছে, এই দুটো ক্যান্সেল করে ওপরে থাকলো ডেল এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার, ডান দিকে কে আছে। এখন অবভিয়াসলি ডেল এক্সটা তো একটা কনস্ট্যান্ট, কারণ আমরা যদি একটু ভাবি ডেল এক্সটাকে আমরা কি ধরেছিলাম, ডেল এক্সটাকে আমরা ধরেছিলাম এই যে কোঅর্ডিনেট ভ্যালুগুলো আছে তাদের মাঝের যে ডিফারেন্সটা। এই ক্ষেত্রে যখন ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করা শুরু করেনি তখনও কিন্তু 4 - 2 2ই হবে, আবার যখন এক্সপ্যান্ড করছে তখনও কিন্তু 4 - 2 এটা 2ই হবে, কারণ ডেল্টা এক্সটা হচ্ছে শুধু এই ভ্যালুর ডিফারেন্সটা। তাহলে এই কে এর অর্থাৎ ডেল্টা এক্স একটা কনস্ট্যান্ট। এবার এই কে এর মধ্যে অবভিয়াসলি একটা ডেল্টা এক্স স্কোয়ারের টার্ম আছে, তার কারণ এই কেতে যদি ডেল্টা এক্স স্কোয়ারের টার্ম না থাকে তাহলে দুপাশের ডাইমেনশন তো ম্যাচ করবে না। এবার মনে করি এই ডেল্টা এক্স স্কোয়ারের টার্মটাকে আমরা এই তিনটে টার্ম থেকেই, দুটো লেফট হ্যান্ড সাইডের টার্ম, একটা রাইট হ্যান্ড সাইডের টার্ম থেকে আমরা ওমিট করে দিলাম, কাটাকুটি করে দিলাম। তাহলে পড়ে থাকলো এ ডট স্কোয়ার মাইনাস এখানে 8 পাই ক্যাপিটাল জি বাই 3 এ স্কোয়ার রো টি। এটা হচ্ছে, এটা ফাংশন অফ টাইম। এবার যদি আমরা এই ইকুয়েশনটাকে এ স্কোয়ার, এই এ স্কোয়ারটা দিয়ে ভাগ করে দিই এবং শুধু এ স্কোয়ার আর এ ডট স্কোয়ারটাকে বাঁ দিকে রেখে বাকি সব কিছু ডান দিকে রাখি, তাহলে পাবো ইকুয়েশন 6টা। এটাকে বলা হয় ফ্রাইডম্যান রবার্টসন ওয়াকার ফর্মুলা। এটাকে যদি ট্রেস ব্যাক করা যায়, এটা কাইনেটিক এনার্জি দেবে, এটাকে ট্রেস ব্যাক করা গেলে পোটেনশিয়াল এনার্জি দেবে, এটা কনস্ট্যান্ট একটা টার্ম। এবার 8 পাই যে, এটা তো অবভিয়াসলি একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি। রো হচ্ছে ইউনিভার্সের ঘনত্ব, সেটা কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না, সেটাও পজিটিভ, তার মানে এই কোয়ান্টিটিটা পুরোপুরি পজিটিভ। এবার যদি এরকম হয় যে -k1 এই জিনিসটা পজিটিভ, তাহলে ডান দিকে শুধু পজিটিভ হলো, বাঁ দিকটা এ ডট স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সাম পজিটিভ কোয়ান্টিটি। অর্থাৎ তার সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে যে ইউনিভার্স সবসময়ই এক্সপ্যান্ড করছে, সবসময় প্রসারিত হচ্ছে। এই ধরনের কেসে ইউনিভার্সটাকে বলা হবে ওপেন ইউনিভার্স। এরকম যদি হয় যে এই -k1 এই টার্মটা ইটসেলফ একটা খুব বড় মাইনাস টার্ম হলো, এত বড় একটা মাইনাস টার্ম হলো,
যাতে এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা প্লাস টার্ম এটা মাইনাস টার্ম এটা, এই মাইনাস টার্মটা খুব বড়, যাতে করে এই রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা একটা নেগেটিভ টার্ম পাই। তাহলে এ ডট স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার হলো নেগেটিভ। এর অর্থটা হচ্ছে ইউনিভার্স স্লো ডাউন করেছে, ইউনিভার্স গ্রোয়িং মানে গ্রোথ স্টপড হয়ে গেছে, ইউনিভার্সের গ্রোথ স্টপড হয়ে গেছে। এই ধরনের ইউনিভার্সকে বলা হয় ক্লোজড ইউনিভার্স। K1 যদি 0 হয় সেক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি এবং পোটেনশিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স করবে, সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সকে বলা হয় ফ্ল্যাট ইউনিভার্স। এই ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে কিন্তু স্লো ডাউন করছে এক্সপানশনটা, এবং এটা অ্যাজিমটোটিক ভ্যালু নেবে কিন্তু অনলি আফটার অ্যান ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, অসীম সময় পার হয়ে গেলে তবেই একটা অ্যাজিমটোটিক ভ্যালু পাওয়া যাবে। If we draw a curve between size of the universe and time, for an open universe, the universe is always expanding. We don't know where it stops. For a closed one, when K1 minus K1 is negative, the universe first expands, then it stops expansion. It begins to contract under its own gravity, and then it again crunches to a single singularity. This event is called a big crunch. Everything comes down to a singularity. This is opposite to the Big Bang. Third one, when K1 is equal to 0, this constant is equal to 0. When kinetic energy and potential energy balances, the universe starts expanding. It continues to expand, but the rate of expansion is slower and slower with time. It will eventually reaches its maximum size, but only after an infinite amount of time is spent. ফ্ল্যাট ইউনিভার্স, ওপেন ইউনিভার্স, ক্লোজড ইউনিভার্স, এগুলোকে যদি আমি একটা গ্রাফের আকারে প্রকাশ করি, যেখানে টাইমের রেসপেক্টে ইউনিভার্সের সাইজটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ওপেন ইউনিভার্সের জন্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স সবসময়ই এক্সপ্যান্ড করছে, আমরা জানি না এখানে কোথায় স্টপ করবে। ক্লোজড ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স প্রথমে গ্রো করবে, তারপরে একটা টাইমে এই গ্রোথটা স্টপড হয়ে যাবে, কারণ ইউনিভার্সের নিজের যে গ্র্যাভিটি আছে সেই গ্র্যাভিটির জন্য সে নিজেই নিজের মধ্যে কন্ট্রাক্ট করতে আরম্ভ করবে এবং একটা সময় এসে সে একটা সিঙ্গেল বিন্দুতে কন্ট্রাক্টেড হবে। এটা হচ্ছে একটা বিন্দু সিঙ্গুলারিটি, এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি, একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট, এবং সমস্ত কিছু গুটিয়ে যে আবার একটা বিন্দুতে চলে আসছে ইভেন্টটাকে বলা হয়, এই ঘটনাটাকে বলা হয় বিগ ক্রাঞ্চ। এটা বিগ ব্যাংয়ের ঠিক অপোজিট একটা ঘটনা। K1 যদি 0 হয়, যখন কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি একে অপরকে ব্যালেন্স করছে, তখন ইউনিভার্স প্রথমে গ্রো করবে, এক্সপানশন চালু থাকবে, এক্সপানশন বজায় থাকবে, কিন্তু রেট অফ এক্সপানশন যেটা সেটা আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাবে। একটা সময় এসে ইউনিভার্স তার ম্যাক্সিমাম সাইজটা গেইন করবে, কিন্তু সেই সময়টা আসতে ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইন্টারভাল স্পেন্ড হতে হবে।